Structure of Earth. On the basis of the study, the physical properties of the Earth's surface, behavior pattern of seismic wave of the earthquake and the lava erupted from the volcanoes, it is believed that the Earth is composed of three parts. Earth এর তিনখানা পার্ট আছে, একটা হচ্ছে crust, mantle, core. Crust, lithosphere. The word lithosphere has been taken from the Greek word lithos, meaning rock. The outer layer of the Earth's structure is about 6 to 48 km thick and consists of two layers, Ciel and Sima. Ciel consists of solid continental part of the earth crust. They are composed of many kinds of rocks which has density of composition of granite. যত মানে এমন কম্পোজিশনটা আছে সেটা খুব মানে ভালো কম্পোজিশন, আর যেটা ডেন্সিটিটা খুব বেশি, দ্য কম্পোজিশন অফ গ্রাফাইটের মতো। The granite layers of the other often called the Ciel because the predominance is of silica and aluminium is composition. The granite layer or Ciel floats on Sima. Sima is a lower continuous layer termed Sima because of the richness of silica and magnesium, has an average density and the composition similar to that the common black volcano lava or basalt. এটা খানিকটা কালো যে মাটি হয় যেমন volcanic rock হয় সেটার মতো দেখতে। This basaltic layer lies under the ocean floor and here forms the thinnest part of the earth crust. Its continental areas of the granite and basaltic layers together can reach a thickness of approximately 45 to 48 km. The density of Ciel is lower 2.7 than the Sima is 2.95. The crust of the whole is thickest beneath the mountain and the thinnest under the ocean. It is composed various kind of rocks. Its uppermost part of the consists of sedimentary rocks. এটা সবথেকে উপরের পার্টটা sedimentary rock দিয়ে তৈরি। এটা কখনো কখনো মোটা, কখনো কখনো পাতলা হয়। This sedimentary layer is not continuous over the entire surface. এটা পুরোপুরি সারফেসে একই হয় না of the earth. It usually thin, সব জায়গায় পাতলাই হয়। The thickness of the sedimentary rocks varies from 3.2 to 32 km arise from the folded mountain. একদম 3.2 মানে খুব পাতলা থেকে প্রচুর মোটা 32 কিলোমিটার। 32 কিলোমিটার মানে প্রায় পাহাড়ের মতো। Thus the granite layers consist of the mostly continent and basaltic layers of ocean from the upper layer of the earth is called the crust. যে ওপরের লেয়ারটা, তাই জন্য গ্রানাইট আর বাসাল্টিক যে লেয়ারটা আছে সেই দুটো মিলিয়ে আমাদের ক্রাস্ট তৈরি হয়েছে। However, Ciel is a discontinuous layer floating over the continuous layer of Sima. এটা Ciel যেটা আছে এটা Simaর ওপরে আছে। The contact zone of the crust and mantle is called the Moravic discontinuity, MOHO or for short, and Yovoslik scientists who discover it. The crust is the thickest beneath the mountain and the thinnest under the ocean. This is the nature's process of keeping isolating balance between the higher and the lower part of the rotating earth. The height of the mountain is usually related to the thickness of the crust. এই মাউন্টেনটা কত বড় এবং কত মোটা হবে সেই ক্রাস্টের ওপর ডিপেন্ড করছে। এখানে Ciel and Sima খুব একটা ভালো ডিফারেন্স ক্রিয়েট করে দিয়েছে। This is the Ciel হচ্ছে this is the uppermost layer of the earth crust. This is the lowermost layer. It is thicker than 20 km. It is averagely thicker than 25 to 30. It is composition of silica, Si and aluminium. Therefore, it is known as the layer of Ciel. This composition of silica, Si and the magnesium. Silica and magnesium দিয়ে তৈরি আছে। Ciel layer is not a continuous layer as it is not traceable on the ocean basin. The Ciel layer, being lighter, remain floating over the heavier Sima layer. It is continuous layer. এটা কিছু কিছু জায়গায় আছে, এটাতে অনেক জায়গায় মিসিংও আছে, কিন্তু এখানে সব জায়গায় আছে। Mantle. Earth's second layer of mantle, a layer between the crust and the core, and its upper boundary marked by the Moravic
discontinuity and its lower boundary by the Gutenberg discontinuity, the depth of mantle varies between 35 to 2900. এক এক জায়গায় মেন্টালটা এক এক রকমের আছে। Mohorovic density ranges from the 3.3 at the Mohor discontinuity to 3.7 আর Gutenberg discontinuity, মানে কোথাও কোথাও এটা 3.3 আছে, কোথাও কোথাও এটা 3.7 আছে। This layer is composed of the magnesium and the iron or silicate along with the substantial qualities of the sulfide and upper mantle of and nickel and iron and the lower mantle। ওপরের দিকে যেটা আছে আয়রন অ্যান্ড সিলিকেট আছে, কিন্তু তলার দিকে নিকেল আর আয়রন আছে, যেটা আমরা আগের পাতাতে পড়লাম। Thus the mantle is divided into two parts, upper mantle and the lower mantle, mesosphere and asthenosphere. The lower part of asthenosphere, like mesosphere, is solid, but the upper part of asthenosphere is particularly molten state. Core বা biosphere consists of two layers. এটা একটা core আছে আর একটা হচ্ছে inner core. Core, the central part of the earth is known as core. It is probably consist of dense nickel iron alloy NiFe or with the temperature estimated 2700 degrees Celsius. The outer perimeters of the core commence at the Gutenberg continuity at 2900 km from the surface, where the outer core exists on the molten form. বলছে যে যেটা আগে ওপরের লেয়ারটা সেটা 2700 ডিগ্রি থাকে, যেটা ভেতরের লেয়ার যেটা গুটেনবার্গ ডিসকন্টিনিউটি নামে আছে সেটা হচ্ছে 2900 কিলোমিটার দিয়ে আছে।